told me to uh, teach the Assam Basin parts and about Bombay offshore belts and some Indian famous traps. So I guess I'm audible and এটাও দেখা যাচ্ছে পিপিটি এই বুকটা. So so that there are a lot of important Indian basins which are uh, like very important for economical purpose, and as well as many formations that we all know are really famous for the economic growths. And one of them is the Assam Basin, which is actually known for its oil reserves, because in this basin, this basin is a relatively newer formed basin, and it contains a lot of formations. But প্রত্যেকটা বইতে it's like different formations are given in different books. So I think this paper is enough for you to uh, for your exams. You can for MCQ তোদের তো আর as such মানে পরীক্ষাতে লেখার জন্য তো আর বলছি না, মানে for your MCQ this is more than enough to remember the basin, for the basin thing. Mainly এই যে Mathur and Evansের this classification, this is much more descriptive about your exam thing, and about the ages and everything. So mainly যে কোনো বেসিন যখন পড়বি সবচেয়ে মনে রাখবি the most important thing that comes as in exam is for get and as well as net, যে হচ্ছে এই বেসিনগুলোর মধ্যে কোন বেসিনের কোন ফরমেশনটা থেকে there was like a good amount of oil reserve, as well as which of these had good oil reserves, as well as which সেইগুলো হচ্ছে কোন পিরিয়ডের মধ্যে বিলং করতো, ঠিক আছে? বা in some cases some questions in MCQ comes মানে ডিপেন্ডিং আপন দ্য এই যে হলোসিন না প্লিস্টোসিন না মিওসিন এই এজগুলো, এইগুলোর ওপরে বেস করে অনেক সময় with respect to the recently formed basins, recent মানে geologically recent formed basins, সেগুলোর মধ্যে the question mainly is given with respect to this যে কবে এগুলো ফর্ম হয়েছে, and বা যদি এমসিকিউ তে এরকম অনেক সময় দিয়ে দেয় যে মানে চারটে কি পাঁচটা তোকে অপশন দেবে, and among them you have to arrange in older to newer forms. Okay, so and the options actually come from for example তোকে একটা দিয়ে দিল এখান থেকে গিরুজান ক্লে দিয়ে দিল, তারপরে বম্বে বেসিন থেকে একটা ফরমেশন দিয়ে দিল, তারপরে তোকে মেবি শিবালিক থেকে একটা ফরমেশন দিয়ে দিল, দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার এজেস ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ম্যাচ অর ইন সেই রকম অর্ডারে তোকে বসাতে হবে। তো এই অর্ডারে বসানোর কোয়েশ্চেনটা ইজ ভেরি কমন ইন ফর নেটে প্রচুর আসে এই কোয়েশ্চেনটা। আর গেটের জন্য ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউট দ্য এজ অফ দ্য ফরমেশন, রাইট? বিকজ when the formation was actually present, আর বা সেই ফরমেশনটার ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স, দ্যাট ইজ much more important for gate purpose. Okay, so দেখ স্ট্র্যাটিগ্রাফি মানে সেইভাবে তো মানে is not something that you need to understand, it's something that you need to remember, ঠিক আছে? তো ফর দ্যাট রিজন মানে এখানের আমি সবচেয়ে মানে একদম বেসিক যে ফরমেশন একদম যেটা থেকে এটা শুরু হয়েছিল, দ্যাট ইজ দ্য বারাইল ফরমেশন অফ দিস আসাম বেসিন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য নাহারকটিয়া অয়েল ফিল্ড, বারাইল ফরমেশন। তারপরে এই সুরমা গ্রুপ, এই এটার সাথে মনে রাখিস যে বারাইল ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ পার্ট অফ দ্য অলিগোসিন
like time period, and সুরমা গ্রুপ ওয়াজ আর্লি মিওসিন, কারণ এই বারাইল অ্যান্ড তিপাম এই দুটোর মধ্যে অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় যে এজটা কি হবে। আবার অনেকে তিপাম আর সুরমার মধ্যে কনফিউজ হয়ে যায় যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এটা মনে রাখিস যে সুরমা ইজ অ্যান আর্লি মিওসিন পিরিয়ড থিং অ্যান্ড তিপাম ইজ আ মিডল মিওসিন পিরিয়ড থিং। ওকে, আর এই তিপাম ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যানাদার অফ like very important oil producing sandstone, and এই সেই তিপাম গ্রুপের দ্যাট ইজ দ্য তিপাম স্যান্ডস্টোন। আর সেটার যে টপ লেয়ারটা, টপ সয়েল, সেটা হচ্ছে এই গিরুজান ক্লে। ঠিক আছে, many MCQs are probable to come with respect to the Tipam sandstones like top layer, that is the Girijan clay. কারণ মনে রাখিস যে mostly when it is a oil containing sandstone, the top is contained by clay lithology. All like in most of India's oil fields, most of them the top layer is consisted of a clay type lithology. তো সেই জন্য এই তিপাম স্যান্ডস্টোনের জন্য the top layer is always the Girujan clay, and I think this is also something that you came through your bachelor's time, the Tipam sandstone and the Girujan clay thing. And তারপরে আরেকটা যেটা ফরমেশন ওয়াইজ হচ্ছে এই ডুপিতিলা অ্যান্ড দিহিং গ্রুপ, দিস টু গ্রুপস এজেস আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, যেটা কোন টাইম পিরিয়ডের মধ্যে বিলং করে। ঠিক আছে, দিস টু ফরমেশনস আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউট ওয়ের দে অ্যাকচুয়ালি বিলং টু। ঠিক আছে, দাঁড়াকে জয়েন হচ্ছে এক সেকেন্ড। ওকে, so the Dupitila and Dihing group actually contains about the time period, like is important for the time period when they belong to. So please try to remember the a stratigraphic chronology ta and as well as the time periods. And তোদের এটাও বলে দিলাম যে কোনগুলোর মেইনলি অয়েল ফিল্ডের জন্য। সুরমা ইজ অলসো নোন ফর অয়েল ফিল্ডস, তিপাম অ্যান্ড বারাইল গ্রুপ। ঠিক আছে, so please try to remember these three and their ages for Assam Basin. এছাড়া আসাম বেসিনে ইন ডিটেলস পড়ার কিচ্ছু নেই। ঠিক আছে, শুধু এই ফরমেশনের চারটা পড়ে রাখলে ইটস মোর দ্যান এনাফ ফর গেট। কারণ আমি ভালো মতোই জানি যে গেটের জন্য এইসব জায়গায় টাইম বেশি দিতে তোরা পারবি না, তোদের নিউমেরিক্যালের ওপরে অনেক বেশি জোর দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, কারণ ম্যাক্সিমাম লোকে ঝাড় খায় নিউমেরিক্যালে। ঠিক আছে, কারণ নিউমেরিক্যাল গুলো কিন্তু এমন কিছু আহামরি কঠিন দেয়া হয় না, দেয়া হয় হচ্ছে জাস্ট মানে most of the numericals come just by direct formulations. মানে if you know the formula you can do it, and if you don't, তুই ওখানে মাথা ছাপড়ালেও তুই ওখানে কিছু করতে পারবি না। তো আই থিঙ্ক প্রত্যেকটা যে কটা এই অয়েল বেসিন বল বা রিসেন্ট যে ফেনারজোইক বেসিনস গুলো আছে সেগুলোতে বেশি বেকার ইন ডিটেলস কিছু পড়িস না। ঠিক আছে, জাস্ট এই এজ ওয়াইজ যে স্ট্যাটিগ্রাফিক যে কলামটা, শুধু যদি এটাই পড়ে যেতে পারিস দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর ইয়োর অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন। যা কোয়েশ্চেন দেবে সেগুলো সব এখানে থেকেই তোরা অ্যান্সার করতে পারবি। ঠিক আছে, ওকে, সো প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার। আমি এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। এটা একটা রিসার্চ পেপার অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, বাট it contains this like stratigraphic chronological division, and this is really important for GATE and NET. তো সেজন্য এটার জাস্ট এইটুকু মনে রাখিস, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। ওকে, বেকার ফালতু একগাদা জিনিসপত্র পড়তে যাস না এগুলোর ওপরে, অকারণে টাইম ওয়েস্ট ছাড়া কিছু হবে না। ওকে, সো উইল শিফট টু দ্য অফশোর বেসিন থিং। আমি তোদেরকে এটার পিডিএফটা আই উইল সেন্ড ইট টু ইউ গাইজ।
তো সেখান থেকে জাস্ট এই পার্টটা মুখস্থ করিস। দাঁড়া এক সেকেন্ড, এই পার্টটা মুখস্থ করিস, ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য এজ অ্যান্ড দ্য ফরমেশনস, প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার দিস পার্ট। এটা করলে দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। ওকে, ফর আসাম বেসিন। তাছাড়াও যে কোনো ইন্ডিয়ান বেসিন বল, যেমন বেঙ্গল বেসিন বা যে কোনো শিবালিক টিবালিক যে কোনো কিছু, সেখানে প্রত্যেকটারই জাস্ট ওই কবে কোন ফরমেশনটা কোন টাইমে বিলং করে। আর শিবালিকের একটা জিনিস যেটা প্রত্যেক বছর নেটে দেয় বা গেটে দেয় মাঝে মধ্যেই, সেটা হচ্ছে যে শিবালিকের জিএসআইতেও দেয়। ইনফ্যাক্ট জিএসআইতে এই বছরও দিয়েছিল বোধহয়, যাই না, যাই হোক। হ্যাঁ, তো জিএসআইতেও দেয় যে মানে প্রিলিমসে যে হোয়াট ইজ মানে কোনো একটা সার্টেন অ্যানিমাল স্পিসিস দিয়ে দেয়, দিয়ে বলে যে এটা শিবালিকের কোন ফরমেশনের মধ্যে বিলং করতো, ঠিক আছে? তো শিবালিকের শুধু আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ওর ইনক্লুডেড যে অ্যানিমাল স্পিসিস গুলো, ঠিক আছে? সেইটার ওপরেও মানে সায়নদার কাছে একটা রিসার্চ পেপার আছে, একটা নোটসও ছিল, প্লাস হচ্ছে যে কোনো বইতে তুই পেয়ে যাবি, মানে এই রামকৃষ্ণনের বইটাতেও পেয়ে যাবি। সো আই থিঙ্ক ইট ওয়ন্ট বি আ বিট মোর ডিফিকাল্ট, বাট হ্যাঁ, শিবালিকের ক্ষেত্রে আমি ওটা বলে রাখলাম, ফর শিবালিক ফরমেশন প্লিজ ট্রাই টু read it in that way. Okay, so yeah, so এটা গেল হচ্ছে যে একদম বেসিক ফরমেশনের জন্য। আচ্ছা, আর এছাড়া হচ্ছে কি, মানে যেটা আরেকটা যেটা পড়ানোর আছে আমার, সেটা হচ্ছে যে এই অফশোর বেসিন গুলো, ঠিক আছে? তো হোয়াট আর দিস অফশোর বেসিনস? এই অফশোর বেসিনস হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ার মানে গোল্ড মাইন টাইপের একটা, ঠিক আছে? দ্য অল অফ দ্য অফশোর বেসিনস ইন ইন্ডিয়া আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, ঠিক আছে? কারণ প্রত্যেকটাই এই যে অফশোর বেসিন আছে, প্রত্যেকটারই কিছু না কিছু ইম্পর্টেন্স আছে, লাইক ফর লাইক ইন ইকোনমিক পারপাস অর লাইক যে কোনো বল, মানে জিনিসটার কোনো যে লোকেশনে পাওয়া যাচ্ছে সেইটা, তারপর হচ্ছে সেই জিনিসটার হয়তো আগে কোনোদিনও ইম্পর্টেন্স ছিল না, এখন জিনিসটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে, লাইক দ্যাট। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমি একটা বলতে পারি যে কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিন ইজ ইজ লাইক অফশোর বেসিন অলমোস্ট, যেটাতে আগে কোনো প্রবাবিলিটি সেইভাবে মানে থাকার উচিত ছিল, কিন্তু সেইভাবে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে দেয়ার ওয়ার নো লাইক ইকোনমিক্যাল এক্সট্রাকশন, মানে ওটার ইকোনমিক্যাল ইম্পর্টেন্স অনেক কম দেওয়া হতো। বাট ইন later times, like in recent times, Krishna Godavari Basin has become one of the most important like location for geological exploration. কারণ হচ্ছে ওখানে প্রচুর ওই রিজনে there are a lot of manganese nodules, gas hydrates and these stuffs which are economically really important for a country. So প্রত্যেকটা অফশোর বেসিনেরই কিছু না কিছু মানে ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক্যাল পার্সপেক্টিভ আছে, বিকজ মানে why does this happen actually? It is because these offshore basins are less exploited by anthropogenic activities বা human activities. These offshore basins are much lesser like activated or much lesser like disturbed, কারণ হচ্ছে এগুলো সমুদ্রের মধ্যে থাকে। আর কাউরির নোবডি হ্যাজ দিস লাইক কি বলবো, এরকম কোনো সাধারণত হয় না যে দে গো অ্যান্ড লাইক ডিস্টার্ব দ্য অফশোর এরিয়াস। তো সেই জন্য এইসব জায়গাগুলো একদম লাইক ভার্জিন এরিয়াস, একদম যেখানে হচ্ছে এক্সপ্লোরেশন করা যেতে পারে। তো সেই জন্যই এই অফশোর বেসিনস গুলো আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এই ইট ইজ লাইক দ্য সেম থিং যে যে ওশানিক যে রক্স গুলো, ওশানিক রক্স কন্টেইন আ লট অফ
important signatures of prehistoric times than the continental rocks, because continental rock a huge amount of weathering and etc হতে থাকে, কিন্তু ওশানিকে there is much more lesser, so that's why সেখানে there is a good chance for exploration in this offshore basins, ঠিক আছে, that's why it is necessary to study them. আমি জানি স্ট্র্যাটিগ্রাফি পড়া কতটা বোরিং হতে পারে, মানে কতটা বোরিং হয়তো তোদের লাগছে, আই ডোন্ট নো, বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে অ্যাকচুয়ালি স্ট্র্যাটিগ্রাফি পড়া বা পড়ানো শোনা মেবি উইল বি a bit more torture, might be, I can say, but that is also something that is necessary. আমি তোদেরকে খুব স্মার্টলি পড়ার কথাই বলবো, আমি বলবো না যে স্ট্র্যাটিগ্রাফি নিয়েই পড়ে থাক, আই উইল ডেফিনেটলি টেল ইউ গাইস টু রিড ইট স্মার্টলি, ঠিক আছে। তো দেখ প্রত্যেকটা অফশোর যে বেসিন গুলো তার মধ্যে সবার প্রথমে যে এই যে বেঙ্গল বেসিন, সেটা সায়নদা তো করিয়েছে বোধহয়, বেঙ্গল বেসিন আই থিঙ্ক সায়নদা করিয়ে দিয়েছে, তাই না? তোদের বেঙ্গল বেসিন করানো হয়ে গেছে? এনিওয়ান? ওরে কেউ বল রে, আই থিঙ্ক মেবি হয়েছে বা আই ডোন্ট নো, এনিওয়েজ I'll just give it a glance, like a glimpse of it, যে বেঙ্গল বেসিনের যেটা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পোর্শনটা সেখানে মেইনলি it was like considered nearby to the Sylhet formations and this lower Gondwana formations, and that's why সেখানে যেহেতু it consisted of in some cases like in the basement portions, it consisted in some places the coal margin areas like in the much more basement rock, সেই জন্যই এই বেঙ্গল বেসিনারি অ্যাডজেসেন্টে আমরা রানীগঞ্জ ফরমেশন পাই, which is a lower Gondwana formation, and it contains good amount of like what I can say, good amount of economically coal and as well as like মানে হাইড্রোকার্বন রিলেটেড থিংস, মানে কার্বন রিলেটেড থিংস, ঠিক আছে, মানে কোলের ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অ্যাকচুয়ালি। তো এই এই যে অফশোর বেসিন মানে কি, যে এই বেঙ্গল বেসিন যে এরিয়াটা, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আন্ডার দ্য মেরিন কন্ডিশন ইন দ্যাট টাইম, সেই জন্যই এটা মানে তোরা এত বলতে পারিস যে ঠিক আছে আমি মানলাম বম্বে অফশোর, বম্বে হাই যেটা দ্যাট ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিটি, সো আমি মেনে নিতে পারলাম যে ঠিক আছে ইট ইজ অ্যান অফশোর বেসিন, সো ওয়াই আর ইউ কনসিডারিং জাস্ট this portion to be an offshore area? Why is this portion an offshore considered? The reason is because এই সব এরিয়াগুলো অফশোরের মধ্যে কনসিডার করা হয় কারণ হচ্ছে these areas were submerged in the prehistoric or pre-geologic times. In the earlier geologic times, these regions were actually submerged in the ocean. So that's why these regions are really very effective. এবারে দেখ for hydrocarbons to develop বা for এই coal formation to develop, they require much more like organic activities, ঠিক আছে, প্রচুর অর্গানিক অ্যাক্টিভিটি থাকলে মানে ধর একটা জায়গাতে প্রচুর অর্গানিজমস বিলং করে, ঠিক আছে, সো ইন দ্যাট কেস in those areas when these organisms actually die and when they get like deposited, তো তাদের মধ্যে থেকেই যে মানে whole process of their like mixing with the soil, these organisms play a huge role in the hydrocarbon generation বা এই কোল ফর্মেশন এইসবের জন্য। কোল ফর্মেশনের জন্য কে বেশি রোল প্লে করে? দোজ আর অ্যাকচুয়ালি প্লান্টস, বিকজ কোলস আর অ্যাকচুয়ালি পার্টস অফ লাইক প্লান্টস, অ্যান্ড সেই জন্য কোল ফর্মেশন ইজ মোর প্রেফার্ড ইন এরিয়াজ উইচ আর লাইক সুয়াম্পি অ্যান্ড মানে প্রচন্ড ইন্টেন্স ভেজিটেশন সেই জায়গাতে হয়তো ছিল এককালে, মানে যেমন ধর এই যেসব জায়গাতে তোরা গন্ডমানা ডিপোজিট আমরা পাই, সেই প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে মানে গন্ডমানা কোল ডিপোজিট অ্যাকচুয়ালি, সেই প্রত্যেকটা জায়গাতেই হচ্ছে ইজ ডিউ টু দ্য রিজন দ্যাট ওখানে প্রচন্ড অ্যামাউন্টে সোয়াম্পি ভেজিটেশন ছিল, ঠিক আছে, সেই ধর ফর এক্সাম্পল রানীগঞ্জ ফরমেশন বল
বা যে কোনো ঝরিয়া ফরমেশন, ঝরিয়ার ওইখানে যে কোল ফরমেশনস গুলো বল, প্রত্যেকটারই হচ্ছে দোজ ওয়্যার highly enriched in swampy vegetation, ঠিক আছে? And those plants when they were dead and they got petrified, they got like mixed with the soil, and slowly they started forming coal seams বা coal bands, ঠিক আছে? So the hydrocarbons were actually formed in this way, and the recent hydrocarbons like the oceanic ones were formed by the oceanic organisms, যেগুলো আমরা যখন জায়গাটাতে ওপরে সয়েল ডিপোজিট হতে 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 সেই জায়গাটাতে একটা অয়েল বেড ক্রিয়েট হয়ে যায়, ঠিক আছে? ওকে, সো these all were actually the regions in the offshore areas, and that's why the এই যে কটা বেসিন দেখছিস as offshore basins, these all were actually a part of a oceanic like environment or shallow marine environment, ঠিক আছে? মানে মেইনলি এটা বলতে পারিস যে these were a part of shallow marine environment. মানে এই অফশোর বেসিনস যদি কখনো কোয়েশ্চেন দেয় যে what type of paleo environment is denoted by the offshore basin, that is shallow marine, ঠিক আছে? shallow marine, আমি আর পুরো মেরিন লিখছি না, যাই হোক, shallow marine environment, ঠিক আছে? Okay, so that is the reason why these basins are actually formed. Okay, so আচ্ছা, কারোর যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারিস আপাতত, মানে যদি কিছু ডাউট থাকে তো ইউ ক্যান আস্ক। ওকে, সো আই গেস কারোর নেই, সো আই উইল জাস্ট কন্টিনিউ। তো আমাদের এই প্রথম যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে বেঙ্গল বেসিন, তারপরে আরেকটা যেটা বেসিন যেটা পাওয়া যায় মানে মহানদী রিভারের যে একদম ডিপোজিশনাল পোর্শন, দ্যাট ইজ related to the Rajmahal trap areas, is the Mahanadi offshore basin. The Mahanadi basin is also like a এই মহানদী বেসিনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আছে যে এটা একটা রিফট বেসিন, ঠিক আছে? রিফট বেসিন মানে ইন দ্য সেন্স যে এই বেসিনটাতে ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টেকটনিক রিফটিং, ঠিক আছে? মানে রিফট ভ্যালি তৈরি হয়েছিল এই বেসিনটার সাথে, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট, মানে basin containing rift valley formations are one of the important one in the offshore region is the Mahanadi basin, ঠিক আছে? এই রিফট যে তৈরি হয়েছিল, দ্যাট ইজ নর্মাল ফল্টিং দেখা গেছিল, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল ইজ দ্য মহানদী বেসিন, ঠিক আছে? তারপরে তো এইটার অ্যাজ সাচ সেরকম কিছু কোর্স ডেসক্রিপশন বলে কিছু নেই, শুধু এখানে দেখবি মহানদীর হচ্ছে there is like the lithological divisions about Mahanadi basin, so you can just go through the thing but you don't need to remember, ঠিক আছে? এগুলো মনে রাখার কোনো দরকার নেই, ফালতু ফালতু এসব একদম মনে রাখিস না, শুধু মনে রাখিস যে এগুলো mainly all these offshore basins were a part of the deltaic or you can say shallow marine environment, ঠিক আছে? shallow marine environment is much more prominent, এইটুকু মনে রাখলে it's more than enough. It same goes for কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিন, কারণ হচ্ছে এই কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিনের একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট রিজন যেটা এখনকার রিসেন্ট স্টাডিতে বলছি, দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য like abundance in this region, there is found to be an abundance of gas hydrates, ঠিক আছে? গ্যাস হাইড্রেটস কি জিনিস সেটা আমি এখন ইন ডিটেলসে বলছি না, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি this is a really like advanced oil or energy, oil ঠিক নয়,
দিস ইজ আ ভেরি অ্যাডভান্সড এনার্জি রিজার্ভ, এই গ্যাস হাইড্রেটস। মানে কি হতো যে এই হাইড্রোকার্বন পার্টিকেলস গুলো যখন হঠাৎ করে ডিপোজিট হওয়া শুরু হতো, তো তখন ডিউ টু দ্য সাডেন ইনক্রিজ ইন প্রেশার কন্ডিশন, ডিউ টু সাম কজেস, যদি হঠাৎ করে প্রেশার কন্ডিশন বেড়ে যেত, তো এই হাইড্রোকার্বন গুলো সলিডিফাই হয়ে ক্রিস্টাল হিসেবে অয়েল মানে সি বেডের মধ্যে এরম ভাবে পড়ে থাকতো, ঠিক আছে, ডিউ টু দ্য ইন্টেন্স প্রেশার, ঠিক আছে। অ্যান্ড সেই জন্য এগুলোকে গ্যাস হাইড্রেটস বলে, ঠিক আছে, বা অনেক সময় বলে মিথেন ক্ল্যাথ্রেটস, মানে এগুলো মিথেন গ্যাস বেরোয় এগুলো থেকে, ঠিক আছে। তো দিজ আর মিথেন ক্ল্যাথ্রেটস, ঠিক আছে। তো এইগুলো, এই ব্যাপারটা জিএসআই এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ জিএসআই এ অনেক সময় মানে এখন যা ট্রেন্ড এসছে জিএসআই এর প্রিলিমসে মোটামুটি the questions mainly are related to newer findings, ঠিক আছে। তো এই কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিনে যেটা নিউয়ার ফাইন্ডিং, এই রিসেন্ট যে রিসার্চ চলছে সেটা হচ্ছে দ্য গ্যাস হাইড্রেট ফরমেশনস ইন দ্য কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস। ঠিক আছে, ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস আর হাইলি enriched in pure manganese, ঠিক আছে, and it can be used in a lot of industrial activities, এই manganese nodules, ঠিক আছে। and এই কৃষ্ণা গোদাবরী বেসিনে recently there had been found to be a lot of abundance in the manganese nodules, ঠিক আছে। so that is the only important feature for Krishna Godavari offshore basin that you have to remember for your exam, ঠিক আছে। এছাড়া ফালতু ফালতু কিচ্ছু পড়তে আস না, বারবার বলে দিচ্ছি, ওকে। এই পালার বেসিন এইসব জিনিসগুলোর কোনো পড়ার দরকার নেই, বিকজ দিস অফশোর বেসিনস আর নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। পালার, কভেরি বেসিন এইগুলো কোনোটাই আর নট অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। দ্য অনলি অ্যানাদার ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য বম্বে অফশোর বেসিন, ঠিক আছে। বম্বে অফশোর বেসিন ইজ ফর্মড ওভার দ্য ডেকান ট্র্যাপ এরিয়া। ডেকান ট্র্যাপ আমরা সবাই জানি যে কোথায়, মানে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লার্জেস্ট ট্র্যাপস অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড এই ডেকান ট্র্যাপ এরিয়ারই আশেপাশে তৈরি হয়েছিল এই, মানে এই ডেকান ট্র্যাপ এরিয়ারই ওপরে তৈরি হয়েছিল এই বোম্বে অফশোর বেসিনটা। অ্যান্ড দিস বেসিন ইউজ টু গিভ অয়েল টু ইন্ডিয়া ফর আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম। অনেক দিন ধরে এই বম্বে হাই আমাদের অয়েল দিয়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মানে এখানে আর অয়েল নেই বম্বে হাইয়ে, ঠিক আছে। যেটা সাগর সম্রাট না সাগর কিছু একটা বলা হতো, সেই বম্বে হাই যেটাকে বলা হতো, ওখানে অয়েল এই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো বাট ইট গেভ ইন্ডিয়া আ লট অফ অয়েল, ঠিক আছে। দেখ, ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রব্যাক যেটা আছে অ্যাজ আ কান্ট্রি জিওলজিক্যালি ইজ ইটস লাইক structural geology. The structural geology of India is not really favorable for huge amount of oil deposition, ঠিক আছে। as well as এইসব জায়গাগুলোতে এখনকার দিনে, মানে তখনকার দিনে, it was not that much abundant in life forms for production of oil। তো সেই জন্য even if we have a lot of like economic things, still we don't have oils, ঠিক আছে। Okay, so we have really a scarcity of oil, and the reason is due to this. And at the same time, kolkatate ba in and around West Bengal, we definitely do not get a lot of oil, ঠিক আছে। the reason is because এই মানে আমরা কলকাতার ওখানে অয়েল এক্সপেক্ট করবোই না কোনোদিন, ঠিক আছে। মানে ইকোনমিক্যালি ভায়াবল অয়েল হয়তো কত ছোটখাটো অয়েল, যেই যেমন রিসেন্টলি হয়েছিল দেয়ার ওয়াজ যে অশোকনগরের ওইখানে দেয়ার ওয়াজ আ ওএনজিসি নাকি প্রচুর অয়েল রিজার্ভ খুঁজে পেয়েছে হাবি জাবি। অয়েল পাওয়া যেতেই পারে, বাট
the oil must be economically viable to pick it up. মানে যা পয়সা খরচ করলাম দিয়ে অয়েলটাকে তুলছি, সেই পয়সা দিয়ে যদি যতটা অয়েল তোলার কথা ততটা অয়েল উঠলোই না, তো কি লাভ হবে তুলে? Okay, so that's why even if uh, because of the like Kolkata dipping is like away from the city, it's towards the ocean, ঠিক আছে, ওই জন্যই মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এরিয়ার, তো সেই জন্য ডিউ টু দিস ডিপিং কন্ডিশন অয়েল রিজার্ভ কখনোই এইসব জায়গাতে পাওয়া যায় না, ঠিক আছে। মানে যদি গুগল আর্থের ইমেজ খুলে দেখিস দেখতে পারবি যে লোকেশনটা কিভাবে ভ্যারি করে, ঠিক আছে, মানে কিভাবে রিচ গুলো ফর্ম হয়েছে। অ্যান্ড রিচ দেখলেই বুঝতে পারবি যে কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের এরিয়াগুলো একদম পুরো একটা ঢালু এরকম একটা রিজন টাইপের, ঠিক আছে, যেখানে অয়েল ফর্মেশন মানে হলেও সেটা গড়িয়ে অন্যদিকে চলে যাবে, ঠিক আছে। এনিওয়েজ, তো দ্য বম্বে হাই রিজন অ্যান্ড দ্য কাচ বেসিন, ঠিক আছে, দিজ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইক অয়েল ফর্মেশনস ইন ইন্ডিয়া। এই দুটো এরিয়াতেই ইন্ডিয়ার মোস্ট অয়েল ফর্মেশনস অ্যান্ড অয়েল রিজার্ভ ওয়েলস দেখতে পাই আমরা। সো প্লিজ লাইক আমি একটা বই তোকে বলতে পারি যে একটা বই আর একটা বই মানে রেফার করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে অমল দাশগুপ্ততে দেখবি যে ফর ইয়োর গেট পারপাস, এগুলো তো মানে অ্যাজ সাচ বোঝানোর কিছু নেই, জাস্ট তোকে নিজেকে একবার দেখতে হবে বা পড়তে হবে, এখানে বোঝানোর কিছু নেই, ঠিক আছে। সো ইটস জাস্ট দ্যাট অমল দাশগুপ্ত দেখবি যে জেনারেল বইটা আছে সেটাতেই এই যেখানে অয়েল ফর্মেশনস আছে সেখানে দেখবি যে এই কাচ আর বম্বের মধ্যে দুটোর হচ্ছে ফর্মেশন দেয়া আছে, অ্যান্ড হচ্ছে যে ওটার লিথোলজি ওয়াইজ একটা ডিভিশন দেয়া আছে। মানে এই বম্বে হাইয়ের যেটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইজ ইটস মেড আপ অফ লাইমস্টোন, ঠিক আছে, বম্বে হাই যে এরিয়াটা, দ্য অয়েল রিজার্ভ ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ লাইমস্টোন, ঠিক আছে। সো ফর দ্যাট রিজন এই এই এরিয়াটাতে উই expect to be a huge we expected to be a huge amount of oil reserve in the Bombay High or the Bombay offshore basin because of the limestone formation, ঠিক আছে। ওখানে লাইমস্টোন মানে the main hosting rock was a limestone, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা যদি একবার জাস্ট খুলে দেখিস অমল দাশগুপ্তর বইটার এই জেনারেল বইটা পেয়ে যাবি, শুধু ওইটাই পড়িস অ্যান্ড দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে। ওকে, সো এছাড়া এখানে মানে অ্যাজ সাচ পড়ার কিছু নেই এই অফশোর বেসিনের জন্য, ফালতু এগুলো পড়ে টাইম ওয়েস্ট করিস না, ঠিক আছে, বারবার বলে দিলাম, এগুলো পড়ে অকারণে টাইম ওয়েস্ট একদমই করিস না। তার থেকে যেগুলো মানে মেইনলি স্কোরিং জায়গা সেগুলোতে মানে পড়িস, এগুলোতে জাস্ট 1-2 নম্বরের কোয়েশ্চেন যেগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু মিস করে যাস না, সেই জন্যই এটা পড়ানো, আর কিছুই নয়। এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসলে 1-2 নম্বরের এমসিকিউই আসবে, যেটা দয়া করে মিস করে যেও না, কারণ দিজ আর দ্য মোস্ট স্কোরিং পার্টস। এটা মনে রাখিস যে from these things actually the questions are attempted by everyone, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস যারা পড়ে তারা কিন্তু এই কোয়েশ্চেন গুলো পেরে যাবেই, মানে তারা অ্যাটেম্প করবেই এগুলো, তো এগুলো এইসব ইজি কোয়েশ্চেন গুলো মিস করার কোনো চান্স নেই। সো প্লিজ ট্রাই টু রিড ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট বুক, অ্যান্ড ইন আমি পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। আর আই গেস আমার এখানে এখন রাত 1টা বাজে, সো অ্যান্ড মেবি I will take the class maybe next week in a like a big class maybe, because next week I will take the class in the morning like in the 8:30 time, so I will like suffice it in the next week, but maybe right now I মানে আমি আজকে আর তাহলে কন্টিনিউ করছি না। তো কারি কোনো ডাউট থাকলে বল।
or else we'll call it here. আমি যদি কোনো মানে নোটস পাই, আমি তোদেরকে ওই মানে ফর ফরমেশন ওয়াইজ আমি সায়নদারকে জিজ্ঞেস করে সায়নদার থেকে আমি নিয়ে তোদেরকে কোনো নোটস ওইটার উপরে দিয়ে দেবো, জাস্ট ফর দ্য রিডিং অফ দিস, মানে সেইটা জাস্ট ওই ফরমেশন গুলো পড়ে যাস, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর ইয়োর স্টাডি। ঠিক আছে, বাকি এক গাদা এখান থেকে লিটারেচার পড়ে টাইম ওয়েস্ট করিস না। ওকে, সো ওকে, আই থিঙ্ক I'll just close it here for today, and okay, so tada, good night.